Yes. Strange, and of course we do sometimes see our dreams in exactly the same way as in a film. That's what I was saying earlier, that if you study your dreams, you find that the way they work, the genre that they're in, somehow varies tremendously. Ну, вообще это довольно странно, но в принципе у нас бывают такие сны, когда мы все это воспринимаем как фильм, и потом вполне возможно. And I think part of this is due to the activation of what is called a story schema. И в частности это может произойти из-за того, что активизировано то, что мы называем рассказчиком. Which is a certain way of a story unfolding with an expectation. Это какая-то история, которая разворачивает наши ожидания. A mystery novel, for example. Например, какой-то мистический роман. You expect that you don't find out who did it until the very end. И вы не знаете, кто это сделал, пока не дочитаете до конца. Yeah. And these patterns in our brain get actuated, and then we build something that makes sense in them, and we draw on all the sources of information that we may have. И вот когда мы видим это, наш мозг что-то строит, и мы выводим что-то из всех источников информации, которые у нас есть. Yeah. Again, this is something similar to what these other questions have been. Но есть в этом нечто подобное другим вопросам, которые уже были. That it's very important to appreciate how the sensory input completely predominates our perception while we're awake. Это очень важно понять, как вот сенсорный ввод информации полностью доминирует над в том, как мы все воспринимаем. See, because that's why you saw me stand up. Это именно поэтому вы видите, что я сейчас встал. It didn't have anything to do with your expecting I was going to stand up just then. И это ничего не имеет общего с вашим ожиданием относительно того, встану я или нет. So all the subtler, the secondary influences come into play in the dream state once you remove this overwhelming sunshine of our consciousness. Вторичные влияния, которые оказывают, это так же, как вот свет солнца, который подавляет свет звезд. So that means that in this state we tell really one story, which is the story of survival in the physical world. И в сущности мы все время рассказываем одну и ту же историю, это история выживания в физическом мире. But in the dream state we could tell any conceivable kind of story because it's all there. There's no constraint. В нашем сне мы можем рассказывать самые разнообразные истории, которые мы можем воспринять, потому что они все там. Now I'm talking about our consciousness because obviously art does the same thing. И я говорю о нашем сознании, потому что music and literature, film is designed for showing other than the literal truth. И в сущности и музыка, и фильмы, и книги, они творятся для того, чтобы показать какую-то вот другую истину. She asked if there's anyone who hasn't asked a question. Yes. Или слышали вы, или вам удавалось, выйдя в осознанный сон, воздействовать на другого человека в реальности или на предметы? Have you got an experience, или кто-то из ваших знакомых? When you were in a lucid dream, you could make some influence on some objects or another person? Who was awake? Вот Алан Морди там утвердительно говорит, приводит примеры, что он действительно делал. А вот у вас на примере были? Yeah. The only certain influence I've ever been able to demonstrate from the lucid dream was the influence on my sleeping body. Единственное влияние, которое я мог продемонстрировать, находясь в своем осознанном сновидении, это было влияние, оказанное на мое собственное тело. The slides that we showed only on the subtle plane this morning. И вот слайды, которые мы могли бы показать только вот очень плохо сегодня утром из-за освещения. That may have been impossible to translate. Would show that, for example, in my dream, I look to the left and I look to the right. На них было видно, что во время сновидения я мог посмотреть налево, направо. And in my sleeping body, the eyes move left and right. И в моем физически стоящем теле мои глаза поворачивались налево-направо. In my dream, I hold my breath. И в своем сновидении я задерживал дыхание. In my sleeping body, the respiration ceases. И мое спящее тело тоже это делало. And so on. So there's a clear connection with that physical body. But as for others,
I can't say I've attempted, any kinds of experiments to find out. Вот это была прямая связь с моим собственным физическим телом, но что касается других людей, я не делал никаких попыток. Yes. Мы пробовали больше, то есть клали клавиатуру на спящего, и он должен выводить информацию из сна, что он видит по They сновидению. put keyboard on the sleeping person and he had to input information from his dream, and part of it was like То есть можно было разбить... Written up anywhere. А это где-нибудь записано, описано? Это наш опыт. It is the experience. Yes. Interesting. See? Это интересно. Сейчас вы можете в любое время видеть осознанные сновидения, да? Или же они приходят спонтанно? Now you can have lucid dream anytime you want, or it's spontaneously. It is still a matter of effort, and it depends on practice. For me, Это все равно, это зависит от моих усилий, это зависит от практики. I have to have a specific reason that tonight I want to test something, for example. Например, у меня должно быть специфическое основание. Например, сегодня вечером я хочу что-то проверить. Because after thousands of lucid dreams, what has happened is it's become implicit. И после тысяч осознанных сновидений многие вещи становятся неявными. That I usually have some kind of sense that it's a dream. И я обычно всегда имею какое-то ощущение, что это сон. But I don't say to myself, this is a dream. Но я не говорю себе, что это сон. Unless I have a purpose to achieve by knowing that. Пока я не имею специальной цели достичь, что я знаю. Now, for example, when I was going through the period I described of having nightmares that I had to encounter, that was a very good reason to be lucid, to deal with them. Например, когда я проходила вот этот период, когда у меня были кошмары, тогда у меня было очень сильное намерение того, чтобы было осознанным. Or at other times when we were doing the experiment to read text several times, again, tonight I'll have a lucid dream and try that out. И, например, когда мы делали вот все эти эксперименты, конечно, я хотела, чтобы снова у меня было осознанное сновидение, и снова это попробовать. But it doesn't happen every night unless every night I go to bed saying I want to do this. Но это не происходит каждую ночь, до тех пор, пока каждую ночь я не говорю себе, что я должен это сделать, когда я иду спать. And whether I do go to bed that way or not depends on my motivation and say how much energy I have. If I'm worn out already, just like you, I won't very much want to have a lucid dream. Но точно так же это еще и зависит, насколько я к этому готов, в каком состоянии находится моя энергия, и так же, как и вы, я чувствую себя. Насколько я хочу иметь Почему большие перерывы бывают, а иногда идет прям константно. There is a long break in having lucid dreams, and then they begin to happen. Yeah. There are many factors that probably determine that. One of those very most important is motivation and interest. Существует очень много факторов, которые могут на это влиять, и один из наиболее важных – это мотивация и интерес. Yeah. But there could be many other factors such as stress in your life, how much sleep you're getting, other life changes that could account for a period where you might stop having lucid dreams and remembering them and then come back again. Но есть также и другие вещи, например, стресс, достаточно ли вы спите, и какие у вас мотивации и так далее. So, let's ask some questions who haven't had a chance first. Давайте спросим. Скажите, пожалуйста, а вы можете, вы очень долго, я знаю, работаете над сновидениями, вы, например, можете, прийти к вашему другу в сон и, какое-то, например, дело совершить, какое-то вместе совместное, может, в театр пойти во сне, и чтобы ваш друг это видел. Или, например, я еще, извините, не договорила, или, например, войти в наш общий сон, войти и провести вот такую лекцию, не приезжая в Москву, из Калифорнии. Can you visit your friend in his dream and make something, for example, to visit theater together with him, and he can remember it? Or can you come in our dreams without visiting Moscow and give us some lecture? Of course. It's up to you. Но это все зависит от вас.
Thank you for bringing that up, because Спасибо за вопрос. I very likely will be in one of your dreams soon. Вполне возможно, что я скоро появлюсь в ваших снах. And there's going to be something very strange about me, though. И тогда нечто странное будет там происходить относительно меня. I will be able to speak Russian. Я смогу говорить по-русски. And that way you'll know that you're dreaming. И таким образом вы узнаете, что вы спите. Yes. You can also, of course, ask me if I... Often in other people's dreams, I will be telling them that they are dreaming. И часто бывает, что в снах других людей я говорю им, что они спят. Now, I can't take much credit for that, because I think that has to do with their associating me with lucid dreaming, and that's their own minds working. Я считаю, что я не могу получить от этого прибыль, потому что на самом деле это зависит от того, как работает их мозг. But you're certainly welcome to my image. Но вы приглашаетесь вот в мои образы. Yes. Вы говорили про то, что пробовали читать конверт в своей комнате, по-моему, да? Получилось что-нибудь или нет? Что вы пробовали читать Он лекции? говорил, что в свою комнату не ходил, а пробовал только тогда, когда хотел прочитать конверт. Получилось что-нибудь или нет? You told that you visited your room and you wanted to read something inside the envelope. Was it a good experience? What was the result? Ah, yes. Well, that was an interesting experiment. What we did is we had a photograph from National Geographic inside a double-sealed envelope. Это был интересный эксперимент. Внутрь конверта была положена фотография из географической энциклопедии. And put that beside the bed. Он был положен около кровати. And then in a lucid dream, И затем в осознанном сновидении would open up the envelope я открыл конверт, and look at what was the picture. и я посмотрел, что было на картинке. And then write a report when you woke up, И describe. написал, что там было, когда я проснулся. And then take back the sealed envelope and your report. И затем я, взял вот этот закрытый конверт и свой отчет. And then a scientist, a judge, would look at a series of pictures that contained one of the ones that was in the envelope, and with your report would determine a likelihood that each one of those targets was the picture. И затем уже ряд специалистов, они взяли серию картинок и мой отчет. Выбирали картинку, соответствующую моему отчету. Now, I did this 5 times. Я это делал 5 Opened the раз. envelope and looked in the dream. And on 2 occasions saw a very close match to what the picture was. И в 2 случаях это было очень близко к тому, что было на картинке. On the other occasions, there seemed to be little or no relationship. А в остальных случаях было очень мало или совсем никакого совпадения. So the successful cases were very intriguing. Но вот эти 2 успешных случая были очень интригующими. But the fact that it only worked on 2 of the 5 times tells me that I wasn't literally looking at the envelope. Но то, что это сработало только в 2 случаях из 5, говорит мне, что в буквальном смысле этого слова я не заглядывал в конверт. It was gaining this subtle information somehow in a metaphorical way that I could understand. Open the dream envelope and look at the picture. Фактически я просто получал доступ к этой тонкой информации таким метафорическим образом. Я представлял себе, что я открываю конверт и смотрю на картинку. So I may publish that one of these days, but it hasn't yet been done so. И, возможно, я когда-нибудь Question in the back row? Там есть в задних рядах вопросы. Скажите, пожалуйста, вы верите в реинкарнацию? Do you believe in reincarnation? I've long thought the reincarnation was an extremely satisfying concept, something that I wish were true. Я давно уже думаю, что реинкарнация – это очень такая удовлетворяющая меня концепция, я бы хотела, чтобы она была правдой. So I am strongly inclined to believe it. И то есть у меня есть очень сильное желание этому верить. After all, it seems to be the only way one can guarantee justice in the world. И, по-моему, это единственный способ, как гарантировать справедливость в этом мире. But at this point, I regarded it as a possibility. Но сейчас, в настоящий момент, я рассматриваю это как возможность. Rather than a certainty. But in fact, that describes most of my views of the world. Хотя, в общем, это близко к моему восприятию мира. Я, извините, еще хотела спросить.
Я читала, не помню имя, но это был какой-то калифорнийский профессор, который, естественно, верит в реинкарнацию и говорит, что состояние смерти похоже на состояние сна, неосознанное. Если учиться осознанному сновидению, то можно в астрале чисто до следующей реинкарнации все осознавать, потому что сейчас очень много людей, которые родились и помнят свою реинкарнацию. Есть такие факты. И очень-очень много людей, как сказать, я читала в одной газете, что родилась 3-летняя девочка, которая назвала всю информацию, где находятся ее родственники. И эта информация подтвердилась. Well, there's no doubt that the Tibetan Buddhists believe that practicing lucid dreaming leads to an ability to recognize the intermediate state after death. Но тибетские буддисты уверены в том, что практикование осознанного сновидения ведет вот к этой осознанности после смерти. Yeah, and they may well be right, but I'm saying I didn't have an experience like the one I described of experiencing the void that convinced me of it. Но вот у меня пока еще не было, я допускаю, что это правда, но до сих пор у меня не было такого опыта, который бы меня в этом убедил. But it may be nothing more than a limitation of my experience. So возможно, это просто ограничение моего собственного опыта. Yeah. So let's just leave it at that. I hope it's true. Но я надеюсь, что это правда. Yes. Принятие и ассимиляция своей собственной тени есть только неизбежный процесс внутреннего развития, независимо от той методики, которой ты занимаешься. Я спросил, потому что как только вы об этом сказали, я тут же вспомнил где-то из романа «Лаберge» «Волшебник Черноморья». Наверное, точно то же самое. Борьба с собой и принятие своей тени. So was it necessary step to assimilate and to accept this negative part of yourself in your body? Because when you, after you have told about it, he reminds a similar experience. Yes, I think it is extremely necessary to do Я that. думаю, что это крайне необходимо. Yeah. Because otherwise the problem is you've got unfinished business with the body. And so when you try to, instead of transcending, you're really attempting to escape. И потому что пока вы не пройдете через этот опыт, у вас все еще чего-то не достает полной интеграции вашего тела. Вместо трансцендентности вы все еще продолжаете убегать от чего-то. So in the Buddhist sense, that would be termed aversion, which is an indirect form of attachment. И буддисты говорят об этом как об особого рода привязанности. Whereas the desire to transcend is not the same as the desire to avoid, you see. Потому что вот желание трансцендентности это не то же самое, что желание избегать чего-то. But in practice, I think if you don't deal with that material first, it follows you along wherever you go. И на практике, если вы вначале не поработаете с этим материалом, это очень далеко вас будет. Other questions? Еще вопросы? Вопрос такой, вот как бы я встречал довольно много упражнений, развивающих осознанное сновидение, но когда вот пробуешь их особняком, они не получаются. А вот вопрос такой, как бы системно, в каком порядке, что надо и в каком порядке выполнять, чтобы это было лучше и эффектно. He tries to make a lot of different exercises which should lead to lucid dreams, but when he tried this just separately, it did not help. Maybe there is a system of using these exercises in a special order of using them. Yes. Well, one of the most successful ways we've had of teaching lucid dreaming has been, we have in the summers at Stanford a residential program where people come from all around the world to spend about 10 days at Stanford. У нас в Стэнфорде есть специальная программа 10-дневная, куда приезжают люди со всего мира, чтобы вот там прожить 10 дней. Yes, and we arrange everything we can to optimize lucid dreaming. И мы все организуем таким образом, чтобы оптимизировать осознанность. So that means a sleeping schedule, as we talked about earlier. И это включает и особый распорядок, когда спать.
the optimal amount of intellectual input throughout the day about lucid dreaming, Оптимальное количество интеллектуального ввода информации в which течение дня, is less than you've gone through today. которое намного меньше, чем вы обычно сегодня вот получаете. Because this is a little too much for one day. Это слишком много для одного дня. It's more important to have a little bit and to have a more contemplative day. И потому что это должно быть как бы соразмерно тому, что вы воспринимаете в день. That works better by the time you're ready to go to bed, that you still have some energy left over. И гораздо лучше воспринимать такого рода информацию перед тем, как вы идете спать, потому что вы продолжаете об этом думать. But it's also important the fact that you are in a social group that is there for one purpose. И очень важно также, что вы находитесь внутри социальной группы людей, которые прибыли с одной и той же целью. And we do exercises throughout the day to remind people to help them develop the frame of mind they need for having lucid И в dreams. течение дня мы делаем различные упражнения, которые помогают людям вот, войти в это припоминание. We find that most people find this much easier to accomplish under that kind of circumstance than they do in their usual homes. И люди находят, что это гораздо легче и проще достичь результатов в таких условиях, чем дома. So the retreat format, I think, is ideal for learning lucid dreaming. То есть вот форма ретрита – это идеальная форма обучения осознанным снам. And I'm sure you could organize things like that in Russia. И я уверен, что вы можете в России это Vladimir's что-то business, организовать. yes, he's the man to do it. Вот там есть человек, который готов I это would делать. like to ask you someone. I'll Yes? ask you in Russian. Стивен, есть ли какая-нибудь особая диета, так и осознаваемым сновидением в особенности? Я знаю, что в Америке сейчас большой бизнес вокруг smart drugs, умных лекарств, умных добавок. Можете ли что вы на этот счет сказать? Yes. Well, that's a question we're very interested in. Drugs that could affect the ease of having lucid dreams. Это вот очень интересный вопрос, мы сейчас этим тоже интересуемся, потому что, наверное, есть какие-то вот, средства, лекарства, которые могут способствовать осознанным сновидениям. Because our scientific work has demonstrated that lucid dreaming happens in a phase of REM sleep in which the brain is particularly activated, И поскольку научные исследования показывают, что осознанное сновидение происходит в период вот этой быстрой фазы сна, когда мозг особенно активен, we have tested successfully drugs that intensify REM sleep. и мы успешно использовали лекарства, которые делают более интенсивной эту фазу. One that seems to have potential is dimethylaminoethanol, or DMAE. И вот есть такой DMAE, который особенно мощный. It's quite easily available, I think. It's not. It's viewed almost as a food supplement. И это легко, это вполне доступно, это рассматривается как пищевая добавка. But it is something that, according to some scientific studies, does increase brain acetylcholine, which is associated with lucid dreaming. Научные исследования показывают, что это активизирует вот мозг в той стадии, которая связана с осознанными сновидениями. But those and there are some other substances that we, from time to time, hear people describe as helpful for lucid dreaming, but none of them are nearly as helpful as the nap procedure of getting up early, having that period of wakefulness, and then returning to bed. Но вот и другие какие-то вещества описываются, но ни одно из них не является настолько эффективным, как если пораньше лечь спать, потом проснуться и снова заснуть. And likewise, for some people, that when they use the Nova Dreamer or something like that, they find that they learn how to use that very effectively. И вот те, кто работает с прибором LaBerge, они учатся, как использовать эту схему особенно эффективно. But I look forward to being able to give you a better list of substances in the near future. Я бы хотела в ближайшем будущем дать вам список таких веществ, Because I'm sure they exist. потому что я уверен, что они существуют. What is DMIE? DMAE is also, its brand name was Diener or Denol. DEANOL. Вот в производстве это называется Dinol, Dinor.
And it was used some years ago as a psychostimulant of some kind. И несколько лет назад это использовалось как психостимулянт особо. But it was withdrawn from the market because there were no studies that showed that it was effective. Но теперь его убрали с рынка, потому что показали, что вот он But it doesn't какие-то эффекты mean производит. that it doesn't have effects, which it appears to do. То есть он не дает того эффекта, для которого он был предназначен. Но это вовсе не означает, что он не дает того эффекта. But it does not mean that it does not give that very effect. Well, it might decrease the amount of effort Это required. может увеличить требуемый эффект. A melatonin we have found to intensify dreaming, the emotionality especially, but we haven't noticed a concomitant increase in lucidity. Ну вот мелатонин, тоже пищевая добавка, мы обнаружили, что он увеличивает как бы сновидение, но не осознанное сновидение. Это эмоциональное воздействие. А галлюциген тоже помогает? Что? Галлюциген. There is some anecdotal evidence suggesting that some hallucinogens may increase REM sleep and may increase the likelihood of lucid dreaming. Есть несколько таких анекдотичных свидетельств того, что галлюциногены могут увеличивать вот этот период фазу быстрого сна и осознанный сон. Because of the unfortunate laws we have in America about these substances, we have not been able to do scientific experiments. Но поскольку в Америке законы запрещают работать с этими веществами, мы не можем проводить научные эксперименты. But there was an experiment done with LSD many years ago. Но были эксперименты с ЛСД много лет назад, in which a very small dose of 25 micrograms was administered before bed. когда очень маленькая доза, как 25 микрограмм, давалась перед тем, как идти спать. And this resulted in a 2-hour-long first REM period. И это приводило к 2-часовому периоду фазы быстрого сна. And normally the first REM period is only 10 or 15 minutes И long. обычно первый вот этот период фазы это всего 10 минут. Unfortunately, this study did not ask for any dream content, so we really have no idea what the effect was, but it was very intriguing. К сожалению, это исследование не происходило не в контексте исследования снов, поэтому мы не знаем всех позиций. Okay, perhaps someone who did not get a chance to ask a question today and has wanted to, otherwise? Итак, вот кто-нибудь, у кого еще не было сегодня возможности задать вопрос? Yes. So we have a serious contender here. Yes. So. Okay. How about we'll ask? Are they short questions? Очень короткие вопросы. Do we have some short questions? У вас есть короткие вопросы? Yes. Well, I prefer to answer several short questions than one long one. Хорошо. Я лучше отвечу на несколько коротких вопросов, чем на один. Yes. No. Такой, да, нет. Да. Нет. Да, да, нет. Нас раз на 3 человека. Возможно ли, сколько, how much тел сновидения How many... у одного сновидящего? И возможно ли сновидение без тела сновидения? Dream bodies. Normally one. And the dream body is the same body as this. This is a mental body. Тело, что и это. А можно сновидение без тела сновидения? Is it possible to have a dream without a special dream body? Yes. And in the dream in which I transcended beyond the clouds, I then no longer had a dream Ну, как body. вот там, где я был над облаками, у меня уже не было никакого тела. Okay. So. В смысле, определяется, к какому элементу я отношусь, как поставить, где поставить кровать, с боковой повернусь, на запад. Do you use a system of 5 elements? No. How to put your bed, how to turn it, and so on. No, I've been interested, and that's the sort of thing I would like to scientifically test, because there are claims one should sleep facing north, for example. Это то, что я хотел бы исследовать научно, потому что, например, может быть, надо спать лицом на север или что-то. I'm the kind of person who says, how do you know? Но пока я не знаю. Я учитываю запоминание, да, и поворачиваю пациента так, чтобы сам не был какой-то For example, элемент работал. he used it in his work. Yeah.
Oh, I know that in the Oriental medicine, in many traditions, that these are important ideas. Я знаю, что это очень важная традиция в восточной медицине некоторых других. And I believe that there is something to them, but I don't use them in my own practice. Но пока я в своей практике это не использую. Yeah. Маленький вопрос. Okay. Yes. All right. And then we'll get to Несколько раз. you, and then that's it. Okay. Yes. They're short questions. Значит, несколько раз уже было ощущение, что я просыпаюсь, запоминаю сон, опять ложусь спать и уже состояние между сном и явью. И в этот момент сон управляет. Это именно искомое состояние. I remembered my dream. I woke up and I fell asleep again, but in this case I was like I could control my dream. Was it a very desired state? Oh yes, that we didn't talk about the wake-initiated lucid dream today, but the way it happens is you wake up briefly from a REM period and go back to sleep consciously. Это именно так и происходит. Вы просыпаетесь в момент быстрой фазы сна и осознанно снова возвращаетесь. And in the Exploring the World, the Practice of Lucid Dreaming book, there's a whole chapter about those experiences. И вот в этой книжке там целая глава. This too. So. Стивен, скажите, пожалуйста, а вот если у меня возникнут проблемы какие-то с новодримером, ну, то есть я не смогу дальше развиваться, можно будет ехать к вам в Америку, If I have a problem with another dreamer, can I help to the States, and whether I should speak English if I would like to study there? Unfortunately, the answer on the English is yes, because I know yet. I know нет and да and. Конечно, вам это необходимо знать английский, потому что кроме да и нет. And спасибо. Oh, you promised to give the address in internet. Yes. Let's see. It is www.lucidity.com. So. Значит, 3W, потом lucidity.com. Lucidity. Lucidity. Well, we don't have it in the right I. Oh, you can write it on a piece of paper. Yes, I'm about to write it on the back of this piece of paper, large. Yes, there. Вот я могу это просто потом по рядам передать. Yes. Просто передайте это быстро по рядам, это легко записывать кассету. Это просто To buy this tape? Yes, you should contact the Lucidity, or probably we can arrange it through Vladimir. Я думаю, что да, но это вот Владимир. I think it would be better to make one with a Russian repeating word. Я думаю, что лучше это сделать с повторением русского слова. But that one worked well for you, then we can get you a copy. You can repeat the Russian word спасибо. You can repeat the Russian word спасибо. Yes. Я вам предлагаю повторить. With my mispronunciation, sure. I'll do It will this. work. Yes, okay. Even better. All right, okay. That sounds good. I'll make one. Okay? So. Вот он обещает сделать с русским словом спасибо. So, thank you for all being here. Благодарю вас всех за то, что вы пришли сюда. Спасибо вам большое. Я благодарю также Стивена LaBerge еще раз за то, что он пришел. И его коллегу Лин Левитан за то, что они приехали в Москву и поделились с нами своими многолетними исследованиями. Потому что, когда с нами общается и нам передает знания мастер, мы получаем дополнительную уверенность, что мы на правильном пути. Это самое ценное, я полагаю. И несмотря на краткость данного семинара, я уверяю вас, в нем содержится все необходимое для того, чтобы практиковать и для того, чтобы развить в себе способность почти каждую ночь видеть осознаваемые сны, управлять ими, работать со страхами, помогать людям, то есть полностью использовать 1/3 часть жизни, которая нам в основном недоступна. Еще раз спасибо, Стивен.
И я благодарю Машу Волченко за прекрасный перевод. И Инессу Гусеву, хозяйку этого пространства, директора программ клуба Ямского поля, за предоставленную возможность провести здесь семинар. Это был семинар трека сновидений, программы международного сертификата по трансперсональной психологии и психотерапии. Мы продолжаем. Вы знаете, что у нас был уже семинар Грофа. Ирина Зингерман здесь, и вы можете получить от нее информацию о всех наших программах. Заглядывайте в наш интернетовский сайт. В каждой нашей книге есть веб-редлайн и FTP-TPI. И там информация, там также линки ко всяким другим трансперсональным центрам. Держите связь, вы будете участвовать в наших прекрасных программах. Спасибо вам большое. Чего? Этого семинара? Вы у нас в списке, но это